tonight. Virus block. Global pandemic fears rise as coronavirus figures double overnight, while China shuts down stock markets to prevent mass panic selling. Ready for anything. Sri Lankan authorities set up additional coronavirus treatment centres in preparation for any possible scenario. Cover-up. MP Uday Gammampila calls forensic audit report a hatchet job ordered by bond scam accomplices to cover up UNP's misdeeds. Hands off. Attorney General Dappula de Oliveira tells Political Victimisation Presidential Commission that they have no legal authority to order him to halt Navy probe. All that and much more coming up on First at 9, this Tuesday the 28th of January 2020. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and welcome to First at 9. I'm Kate Knight. Let's start with your local stories. 106 people have now perished due to the deadly novel coronavirus, while over 4,500 people have been infected, which is almost double the amount reported a day ago. The first patient in Sri Lanka to be diagnosed with the virus had enjoyed an 8-day stay in the island and had visited a number of locations. Chinese authorities have discovered that the virus is similar to that of a normal flu, but is able to spread during its incubation period even before any symptoms manifest. This would set the virus apart from cases such as SARS and Ebola and make it much harder to contain. The first patient in Sri Lanka to be diagnosed with the novel coronavirus was identified by health authorities last night. The carrier of the deadly virus was identified as a 43-year-old Chinese woman who arrived in the country on the 19th along with another group. Perusing her travel history, it's reported that she, along with the group, had visited many places including Sigiriya, Kandy, Nuwara, Nikambo and Ahongalla. Ending her 8-day stay in the country, she had arrived at the Bandaranaike International Airport yesterday to return to her country. She was immediately admitted to the Infectious Diseases Hospital upon detection of a high body temperature. She was later tested positive for the novel coronavirus, making her the first case reported in Sri Lanka. The patient is currently receiving treatment at the Infectious Diseases Hospital under strict quarantine, with her biological samples having been sent overseas for further testing. I inquired about this patient. Patient is not critical right now. She is generally all right. It's a kind of a moderate illness. She is on the positive side. We would say she is on positive side. I can't give a guarantee for illness, you don't know this illness, but then she is in safe hands. She is given all the treatment and she is given second antibiotic cover. I inquired from the director of the hospital today morning. She is generally okay. Meanwhile, the BIA has suspended issuing on-arrival visas for tourists from China with immediate effect. Meanwhile, all visitors except passengers have been prohibited from entering the airport premises from today until further notice. We have taken a decision today not to allow any visitor to enter the departure or arrival lounge because of the prevailing situation. We have made all the arrangements in liaison with the health authorities to scan all the passengers who are arriving in Sri Lanka, and at the same time the flights scheduled to come from China. When they arrive here, we have a special arrangements to check them and give them separate procedure adapted by the medical authorities. They have to go through a scanner. Then after that, there will be a separate medical checkup. And after that, they have to go through the documentation. Then only they will be released to go to the immigration area. In case if we find someone who is having cough or fever or any other symptoms, they will be immediately directed to IDH hospital. The Sri Lankan embassy in China has confirmed that so far, 204 Sri Lankan students have left to Sri Lanka. Accordingly, a number of countries arrived in the country yesterday and during the wee hours today, while another group arrived this evening. Chinese authorities, however, have not yet granted permission for Sri Lankans living in Wuhan to evacuate the city.
Meanwhile, Minister of Health Pavitra Vanyarachi said that students who are returning from China will be kept under supervision at the Diatalawa army camp for a period of 2 weeks. දැනට අපි භාවිතා කරේ අංගොඩ IDH රෝහල පමණයි. නමුත් අපි ඊයේ ඉඳලා තවත් රෝහල් මේකට ඇතුළත් කරා. අපි ප්‍රකාශයට පත් කරා උණ රෝහලට අමතරව උතුරු කොළඹ ශික්ෂණ රෝහල, ගම්පහ රෝහල, මීගමුව රෝහල, ඒ වගේම නුවර ජාතික රෝහල, ශික්ෂණ රෝහල කරාපිටිය, ශික්ෂණ රෝහල අනුරාධපුර, ශික්ෂණ රෝහල යාපනය, ශික්ෂණ රෝහල කුරුණෑගල, පළාත් රෝහල රත්නපුර, ඒ වගේම ශික්ෂණ රෝහල මඩකලපුව සහ පළාත් රෝහල බදුල්ල. දැන් මේ රෝහල් වලට තැක කටයුතු රෝගියෙක් පවත්වා ගැනීම සඳහා ඔය කියන රෝහල් වල අවශ්‍ය පහසුකම් තියෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් හොට්ලයින් දෙකක් තියෙනවා. සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන ඒකකයේ ස්ථාපිත කරලා තියෙනවා. පැය 24න් පුරා 071 001 007 107. ආපදා ඒකකයේ තියෙනවා තවත් හොට්ලයින් එකක් 011 307 1.73. In news overseas, the death toll from the coronavirus now stands at 106, with the number of infections almost doubling in a day to more than 4,500 as governments scramble to control the spread of the virus. As a preventive measure, Hong Kong has decided to slash cross-border travel with mainland China. Meanwhile, Japan has arranged a chartered flight to evacuate its citizens from Wuhan, the epicenter of the outbreak. The virus has now spread across China and to at least 16 countries globally. Germany and Sri Lanka are the newest additions to the countries battling the virus. So far, Canada, Australia, Malaysia, Nepal, Hong Kong, Thailand, Singapore, Vietnam, South Korea, Japan, Taiwan, Macau and the United States, as well as France, have all confirmed positive cases. Meanwhile, authorities in Beijing confirmed the first fatality in the Chinese capital from the virus yesterday. Meanwhile, a pregnant woman suspected of having contracted the novel coronavirus in Wuhan was subjected to emergency surgery to safely deliver her baby. Doctors said caesarean surgery was carried out on Friday to protect her child and give her better treatment for her lungs. According to Chinese media, a total of 60 people have been discharged from hospital following recovery. Chinese authorities say that the virus is similar to that of a normal flu but is able to spread during its incubation period and before any symptoms manifest. This would set it apart from cases like SARS and Ebola and make it much harder to contain. Meanwhile, following guidelines to take precautionary measures to avoid infection, locals were seen wearing masks. The public has, however, raised concerns over a shortage of protective masks and a sudden increase in their prices. බඩු නෑ අපි මේ හાર્ඩ්වෙයාර් එකකින් ගත්තේ. ඒ තරමට හැම ෆාම් එකම ගණන් වැඩි. කීයද? හැබැයි මේකේට දැන් අපි ගත්තේ රුපියල් 25යි දැන් 50යි කියනවා. මේක එන්න වැඩි කරනවා. මේක දැන් මාපියාවක් කරලා තින්නේ. ඔයවත් නෑනේ ඉතින් හොයාගන්න බෑ. අපි දැන් අපේ චයිනා කට්ටියම ඉන්න අත්තපක් වගේ අපිත් එක්ක වැඩ කරනවා. ඉතින් අපි ප්‍රයිවට් කොහම හරි කියලා ගෙනලා දුන්නා දැන් වික්ක ඔක්කොම ඉවරයි. රුපියල් 84ට තිබ්බ මුකවාඩම දැන් කූට වෙළඳුන් විසින් රුපියල් 500ක් ඉක්මවල ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒතර නොමිලම ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා නම් වඩාත් හොඳයි කියලා මේ වෙලාවේ. අද දවසේ අපි ඒවා නිෂ්පාදනය කරන ආයතන තුනක් සමග සාකච්ඡා කරා. පුළුවන් තරම් නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න කියලා පෞද්ගලික අංශයට මිලදී ගැනීම සඳහා විශේෂයෙන් මහ ජනතාවට. නමුත් අමුද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීමත් බොහෝ දුරට චීනයෙන් කරන්නේ. ඒ අයට දැනටම උපදෙස් දීලා තිනවා Tamanට පුළුවන් උපරිමයෙන් නිෂ්පාදනය කරන්න කියලා. ඒ වගේම අමුද්‍රව්‍ය වෙනත් රටවල් වලින් හෝ ලබා ගන්න කියලා උපදෙස් දීලා තියෙනවා. Now, in the meantime, the Government Medical Officers Association today had this to say in their first media briefing following the first confirmed coronavirus case being reported from Sri Lanka. ලංකාවේ වාර්තා වෙච්ච පළවෙනි කොරෝනා වෛරස් රෝගියාව ඊයේ දිනේ තුල මේ මොහොත වෙනකොට අපිට දැනගන්න ලැබිලා තියෙනවා IDH පුනරෝහල තුල තවත් රෝගියෙක් ඉන්නවා. ඒ රෝගියාගේ තාම සනාථ වෙලා නැහැ කොරෝනා වෛරස් රෝගය කියලා. නමුත් රෝග ලක්ෂණ අනුව සහ රෝග ඉතිහාසය අනුව මේ දරුණු තත්ත්වය චීනයේ තියෙන වුහාන් නගරේ ඉඳන් තමයි මේ කියන දෙවෙනි රෝගියා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව තවත් රෝගියෙක් ඉන්නවා IDH පුනරෝහලේ ඉන්දුනීසියාවේ ඉඳන් ආපු දැඩි සත්කාරයක ප්‍රතිකාර ගන්නවා. නමුත් ඒ රෝගියාගේ කොරෝනා වෛරසය කියන එක තාම තහවුරු වෙලා නැහැ. මේ විදිහට සැකකටිත රෝගීන් 10කට වැඩි පිරිසක් මේ මොහොත වෙනකොට IDH රෝහලේ ප්‍රතිකාර ගනිමින් ඉන්නවා කියන එක තමයි දැනට ඉතාම විශ්වාස කටයුතු විදිහට අපිට දැනගන්න ලැබිලා තියෙන්නේ. අද උදේත් අපිට වාර්තා වෙනවා එයාපෝට් හෙල්ත් ඩෙස්ක් එකේ මේ හෙල්ත් මාස් සම්බන්ධයෙන් හිඟයක් තියෙනවායි කියලා.
මේ මොහොත දක්වා සෞඛ්‍යාංශ විසින් විශේෂඥයන් විසින් සාමාන්‍ය පොදු ජනතාවට එළියට යනකොට මුහුණු ආවරණයක් පැළඳගෙන යන්න කියන තත්ත්වය ප්‍රකාශයටපත් කළා නැහැ. ඒ හින්දා අනවශ්‍ය කලබලයක් ඇති කරගන්න එපා. වෙළඳපොළට ගිහිලා වෙළඳපොලේ තියෙන ෆේස් මාස්ක් එක රුපියල් 20ට 30ට එක රුපියල් 500ට මිලදී ගන්න යන්න එපා. අනවශ්‍ය කලබල තත්ත්වයක් ඇති කරන්නේ නැතුව දෙන උපදෙස් මත ක්‍රියාත්මක වෙන්න. දැන් අද දවසේ වෙනකොට මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා චීනයේ විශේෂඥයන් චීනයේ වැඩිම වාර්තා වෙලා තියෙන කියනවා කියලා මේක 12 දෙනෙක් 14 දෙනෙක් දක්වා පැතිරෙන්න පුළුවන්. ඒක භයානක තත්ත්වයක්. ඒ හින්දා තමයි මම කිව්වේ ඊයේ දවස් තුල එංගලන්ත පරීක්ෂණ කණ්ඩායම විසින් මේ වෙනකොට අනාවැකි පළ කරලා තියෙනවා. ඉදිරි දවස් 10 තුල චීනයෙන් විතරක් රෝගීන් 2,50,000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් වාර්තා වෙයි කියලා අනාවැකි පළ කරලා තියෙනවා. Now, Prime Minister Mahinda Rajapaksa today promised that the government will, under no circumstance, make Sri Lanka's natural resources available for purchase for any international actors. Attending the opening of a new Sri Lankan Customs 24-hour call centre today, the Premier added that such will be government policy from here on. Prime Minister Mahinda Rajapaksa today addressed the country's customs officials and stressed the important role they play in increasing government revenue, which aids in essential development processes. අපි අමාත්‍යංශයට ආවම කොයි අවස්ථාවකවත් ඔබට පසුගිය අමාත්‍යංශයේ සිදුවෙච්ච සිදුවෙන්නේ නැහැ කියන පොරොන්දුව අපිට දෙන්න පුළුවන් බොහොම ආඩම්බරයි. මොකද අපි ඔබ කෙරෙහි ලොකු දැඩි විශ්වාසයක් තියලා තියෙනවා. ඒ දැඩි විශ්වාසය වඩාත් කාර්යක්ෂම ක්‍රියාත්මක කිරීම ඔබේ වගකීම. මොකද අපි කොච්චර කිව්වත් අපි දන්නවා නොඑක් දේවල් රට තුලට බදු වලින් තොරව රිංගන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා නතර කරගන්න පුළුවන් තරම් කටයුතු කරොත් අපේ ආදායම් එක්තරා දුරක වැඩිවීමක් සිදු වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔබේ ආදායම තුල තමයි රටේ සංවර්ධනයක් සිදු වෙන්නේ. දැන් 157ක් විතර ඔබ සොයලා දෙනවා අපිට. ඉතින් මේ මුදල අපි භාවිතා වෙන්නේ මේ රටේ සංවර්ධනය සඳහා මිසක් මේ රට විකුණන වැඩපිළිවෙලකට නෙමෙයි. අපි රජයේ ප්‍රතිපත්තියක් වශයෙන් අපේ රටේ කිසි සම්පතක් පිට රටයන්ට විකුණන්න අපි සූදානම් නැහැ කියන එක පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ. With the all-important parliamentary election looming over the horizon, the Sri Lanka Freedom Party has expressed its willingness to contest under a broad alliance, with the question of the symbol not being a pressing issue as it was in the lead-up to the December's presidential election. Hosting a media briefing today, SLFP General Secretary State Minister Dayasiri Jayasekara also stated that the SLFP has no objections to contesting under any particular symbol. He added that the decision lies with the party leaders and they will meet today for further discussions on the formation of the alliance. Sri Lanka Freedom Party General Secretary Dayasiri Jayasekara, responding to media questions, stated that the new alliance under which the party looks forward to contesting the forthcoming general elections could be under any symbol that the party leaders decide on, and no issues remain in this regard. He revealed that the new party will be registered as the Sri Lanka Nidahas Podujana Peramuna under the Podujana Exat Peramuna Alliance. ඉදිරි මැතිවරණය වෙනුවෙන් පක්ෂය ශක්තිමත් කිරීම බල ගැනීම වෙනුවෙන් අපි ක්‍රියාමාර්ග ගණනාවක් මේකට අරන් තියෙනවා. මේ ක්‍රියාදාමය තුල බලාපොරොත්තු වෙනවා සන්දානගතව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ බිම් මට්ටමේ ඉන්න සියලු දෙනාත් ආරක්ෂා කරගෙන ඉදිරියට යන්න. නෑ ලකුණු පිළිබඳ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒකව සාකච්ඡා කරන්නේ අපේ නායක මට්ටමේ රැස්වීම වල. පාර දිගේ ලකුණු ගැන කතා කරන්නේ නැහැ අපි. අදත් තියෙනවා පක්ෂ නායක රැස්වීම. ඒ රැස්වීමෙත් අපි සාකච්ඡා කරනවා සන්දානය පිළිබඳව. නෑ ඉතින් අපිට ලකුණු පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නෑ ඒක අපි කිව්වේ. ලකුණ අපි එල්ලිලා ඉන්නේ නෑ. අපේ පක්ෂ නායකයෝ එකඟ වෙන ඕනම ලකුණකින් තරම් කරන්න අපිට කිසි ගැටලුවක් නෑ. සන්දානය තුල හදන ඕනම ලාංඡනයකින් අපිට ඉදිරිපත් වෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්. අසං කළා තියෙන්නේ හැබැයි ඒක ලියාපදිංචි කරන්න තියෙනවා තව. ඒක තමයි අපිට දැන් තියෙන ඊළඟ කාරණය. ඒ කියන්නේ පොජ්ජන එක්සත් පෙරමුණ යටතේ අපි ලියාපදිංචි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොජ්ජන සන්ධානය. ඉතින් ඒක තව ක්‍රියාත්මක කරන්න තියෙනවා. Leader of the Pivot Aru Hela Urume MP Uday Gammampila today called the central bank's forensic audit report on the bond scam carried out by an Indian company a hatchet job aimed at deflecting blame from the United National Party's own part in the mega scam. The parliamentarian added that this was glaringly obvious as the Indian company was chosen and appointed for the task by the same monetary board that ratified the appointment of former central bank governor Arjuna Mahendran, who is the central figure in the scam.
Pivot Aru leader MP Udayagaman Pilla today called UNP and JVP accusations of financial irregularities during the Mahinda Rajapaksa regime cited in the bond scam forensic audit report a farce being acted out by the parties in an attempt to deflect public opinion away from their own corruption woes. මේක අතිශයම රහසිගත වාර්තාවක් ලෙස සඳහන් කළත් ජවිපයත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් කරන්නා වූ මේ රංගපෑම හෙළිදරව් කළ යුතු නිසා අපිට මේ වාර්තාව ගැන අද ප්‍රසිද්ධියේ කතා කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඔය කියන කාල පරිච්ඡේදයේ වංචාවක් සිදු වුණා නම් ඇයි මුදල් තරව් කරුවන් ඒ පිළිබඳ හඬක් නැගුවේ නැත්තේ? ඇයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය මේ ගැන හඬ නැගුවේ නැත්තේ? ඇයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මේ ගැන හඬ නැගුවේ නැත්තේ? ඇයි ආණ්ඩුවේ විගණකාධිපති විසින් කරන කිසිම විගණනයක මේ ගැන සඳහනක්වත් නැත්තේ? එහෙම දෙයක් වෙලා නැති නිසා එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව බැඳුම් කර වංචාව සිදු කළ බව ස්ථාපිත කරගන්න අපි පාවිච්චි කරේ විගණකාධිපතිවරයාගේ විගණන වාර්තාවයි. හැබැයි මේ වාර්තාව විගණකාධිපතිතුමා නෙවෙයි හදන්නේ. ඉන්දියාවේ තියෙන විගණන ආයතනයක් විසින්. කවුද මේ විගණන ආයතනය තෝරගන්නේ? මහා හොරෙක් වෙච්ච අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් පත් කරපු මූල්‍ය මණ්ඩලය තමයි මේ BDO සමාගමට මේක බාර දෙන්නේ. එහෙමනම් මේක හොරාගේ අම්මගෙන් පේන ඇසීමක් නෙවෙයි, හොරාගෙන් පේන ඇසීමක්. මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා මහ බැංකුව එවකට අධිපති නිවාඩ් කබ්රාල් මැතිතුමාට යම් වංචාවක් කිරීමට අවශ්‍ය ආවරණයේ උපදේශයේ දිරිගැන්වීම ලබා දුන්නායි කියලා මේ වාර්තාවේ කොතනවත් නැහැ තාම වක්කීමෙන් කියන. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ඇමතිවරු 3 දෙනෙක් 2015 ජනවාරි මාසයේ මහ බැංකුවට ගිහිල්ලා බැඳුම් කර වංචාව සිදු කරන්න කුමන්ත්‍රණය කළා කියලා චෝදනාව බැඳුම් කර කොමිසම හරහා හෙළි වුණානේ. හැබැයි මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවේ කිසිම ඇමතිවරයෙකුට බැඳුම් කර වංචාවක් කරන්නට කුමන්ත්‍රණය කළාය කියලා කිසිම චෝදනාවක් මේ වෝහාරික විගණන වාර්තාවේ නැහැ. Taman තෝරගත්ත පෞද්ගලික ආයතනයක් ලවා මතයක් පළ කරලා තියෙනවා පාඩුවක් සිද්ධ වුණායි කියලා. ඒ මතය අපි පිළිගන්නේ නැහැ. Meanwhile, the MP also targeted opposition leader Sajid Premadasa for criticism for his recent statements of his willingness to work with President Gotabaya Rajapaksa as the country's future Prime Minister. ගෝඨා ජනපති රජිත් අගමැති විපක්ෂ නායකතුමත් මේ කතාව කියනවා. මට ගෝඨාබේ මහත්තයත් එක්ක හොඳට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ගෝඨාබේ මහත්තයා මගේ සිතුම් පැතුම් ගැලපෙනවා. හරියට පෙම් කරන තරුණයෙක් ඇවිල්ලා දෙමව්පියන් හම්බෙලා කියන්නේ මට එයත් එක්ක ජීවිත කාලෙම ගත කරන්න පුළුවන්. අපි දෙන්නගේ අදහස් හරියට ගැලපෙනවා. අපි දෙන්න කදිම ජෝඩුවක්. අනේ මේ කසාදේ කරලා දෙන්නකෝ කියලා කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ තමයි මේ දවස්වල සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාත් තරුණියෙක්ගේ ආදරයට අවසරය පතන පෙම්වතෙක්ගේ ආකාරයෙන් තමයි හැසිරෙන්නේ. අද එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනප්‍රියම නායකයා රනිල්වත් සජිත්වත් කරුවත් නොව ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා කියන එකයි මේ ගෝඨා සජිත් සුසංයෝගයක් ගැන කතා කිරීමෙන් ලෝකෙට හෙළි වෙන්නේ. ජනාධිපති වර්ණයේ කාලෙදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පුනපුරා මොකද්ද කිව්වේ? ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කියන්නේ දූෂිතේ මිනිමරුවේ ඇමරිකානු පුරවැසියෙක්. ඉතින් බුදුම්මෝ ගෝඨට නම් ඡන්දෙ දෙන්න එපා කියලා තමයි එදා කිව්වේ. එහෙමනම් දැන් මේ සුසංයෝග ගැන කතා කරද්දී දැන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඇමරිකානු පුරවැසියෙක් නෙවෙයිද? මේ අය කිව්වේ බොරුවක්ද? එක්සත් ජාතික පක්ෂයට මුලින්ම රටට කියලා රටට ජාතියට බොරු කීම පිළිබඳ ජාතියෙන් සමාව අරගෙන ඉවර වෙලා සුසංයෝග ගැන එයාට කතා කරන්න පුළුවන්. Moving on with other local stories, the Presidential Commission of Inquiry probing the Easter Sunday attacks heard evidence again today. During the proceedings, it was discovered that a university similar to the Sharia University in Batticaloa had been constructed in Beruala, named as the Jamia Nalimia Islamic Institute. These revelations were made as Maulavi Mohammed Saleh Mohammed Tasim gave evidence before the Commission. Appearing before the Presidential Commission of Inquiry appointed to probe the Easter Sunday attacks was Maulavi Mohammed Saleh Mohammed Tazim. The inquiries of the Presidential Commission of Inquiry were focused on the Maulavi's position as the Assistant Secretary to the All Ceylon Muslim Professionals Organisation and his membership in the Jamiatul Ulama. In response to a question raised by the Commission regarding how funds flowed into the Young Muslims Association, a society the Maulavi joined after he returned from his studies in Saudi Arabia, he said that the funds had been received from both foreign and local sources. The local sources were stated as Al-Haj Ramesh and Al-Haj Rizvi, while donors from Saudi Arabia, Kuwait and Dubai also funded the association. He also went on to say that the funds were used by the association to conduct classes named Happy Family that taught youth how to cook and about divorces. The commission then asked Maulavi Mohammed Tazim if the Jamiatul Ulama organisation had constructed schools around the country. In response, the Maulavi stated that schools are categorized into two groups, namely Maktab Mahadiya, more commonly known as Sunday schools, and Jamia, or otherwise known as madrasas.
He revealed that there were 250 madrasas and that the Department of Muslim Religious and Cultural Affairs were aware of this. The Presidential Commission of Inquiry then asked the Maulavi if the Sharia University, constructed by former Minister Hizbullah, was the only one in existence. The Maulavi then responded saying that there is another one in Beruwala named Jamia Nalimia Islamic Institute that was constructed with the purpose of training Maulavis and that the required funding had been given by a person named Nalimia Jamia. The Maulavi also went on to say that the Jamiatul Ulama Association had to be informed before the establishment of madrasas or Jamia schools. Maulavi Tazim Mohammed then responded to a follow-up question of the Commission as to whether the ministry was also made aware of the schools that were started. The Maulavi said that the chairman of the Jamiatul Ulama would appear before the Commission on a later date and clarify its details. The Commission then questioned the Maulavi as to how the syllabus of the madrasas were prepared. To this, the Maulavi said that each school was able to prepare their own syllabuses and then they would be supervised by a committee consisting of a member of the Jamiatul Ulama as well. Here, the Commission then questioned the Maulavi as to why they would invite foreign lecturers to these schools to teach Arabic when he himself had already received education from them on the subject matter. The Maulavi then said that despite learning the Arabic language, he was not fully capable of teaching the subject with 100% accuracy. We'll see you again after this short break. Don't go away. Welcome back. This is First at 9. Now, the Attorney General Dappula de Oliveira has issued a written response regarding the Presidential Commission of Inquiry investigating allegations of political victimization's recent request to hold any further investigations into Admiral of the Fleet Wasantha Karannagoda and 13 others pending the conclusion of its own probes. The Attorney General has informed the Commission of its lack of statutory or legal authority to order him to refrain from performing his own statutory functions. A letter in this regard was sent to the Commission last Friday, informing them of his stance in response to media reports on the issue. Admiral of the Fleet Wasantha Karannagoda and former Navy spokesperson Commodore DKP Dasanayaka are among 14 suspects charged with the abduction and disappearance of 11 youths in Colombo and its suburbs in 2008. The committee of experts appointed to conduct a comprehensive study on the Millennium Challenge Compact Agreement has decided to seek the public's opinion on the matter. The agreement involves the U.S. Foreign Aid Organization providing a $480 million grant towards projects to improve transport infrastructure and for the implementation of a land database in Sri Lanka. The proposal for the appointment of this committee was presented by Prime Minister Mahinda Rajapaksa and was later approved by the Cabinet of Ministers. According to the committee, any individual, institution or an organization will be given the opportunity to submit their own opinions on the content of the agreement or the effect it may have by contacting the Prime Minister's office. If the committee decides that it needs to seek more details on certain submissions, the opportunity will be given to the relevant personnel to submit further information on the agreement. The committee, chaired by Professor Lalitasiri Gunaruwan, comprises of former Secretary to the Transport Ministry D.S. Jayavira, President's Counsel Nihal Jayawardena and civil activist Nalaka Jayavira. Now, separate announcements from the Shanghai and Shenzhen exchanges say Chinese authorities have decided that financial markets will remain closed until the 3rd of February due to fears of the coronavirus. The move comes as the Wuhan coronavirus outbreak grows in size and severity, with many fearing it may lead to a global recession. The Chinese government may be trying to delay panic selling until it can get the massive outbreak under control. However, this strategy may prove to be less effective because of the sheer impact the virus is already having on the nation's economy. Investors expect to see a large correction in the Chinese indices when trading resumes next Monday. The impact of this crisis could also bleed into American markets and may trigger a stock market correction.
First Capital Research states that the current accommodative monetary policy stance is appropriate and that there is ample space for market lending rate to reduce without further adjustment in policy rates. According to the company's analysts, tax relief and the proposed temporary suspension on the capital repayments of bank loans for SME sector are likely to provide further impetus to the economy. Accordingly, First Capital Research predicts an 80% probability for no change in policy rates in the coming policy announcement and expects policy rates to hold in the first quarter of 2020. However, a probability of 20% was predicted for a rare cut in January 2020 with the urgency to boost the revival of the economic activities. The company added that it continues to maintain that the SRR is likely to remain at the current levels. Now, to give you a market update, Sri Lanka's stocks ended 0.84% weaker today, with plunging hotel stocks dragging the market down amid fears of fallout from coronavirus. The all-share price index closed at 49.82 points down at 5,884.81 today. The S&P SL20 index of more liquid stocks fell 16.46 points to 2,826.97. And that's it from all of us here at First at 9. Thanks for watching. Bye-bye.